வெல்கம் டு கோடிங் ப்ராப்ளம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் லிங்க்டு லிஸ்ட் சைக்கிள். ஸோ லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் சைக்கிள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளமோட கோல். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லீட் கோட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு வாட்டி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ அந்த லிங்க் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா there is a cycle on the link list and determine if the cycle. ஸோ இந்த சைக்கிள் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் வில் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் நோட் இன் த லிஸ்ட். பட் கண்டினியூஸாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் வி வில் எண்ட் அப் டிடெக்டிங் த சைக்கிள். அண்ட் ஆல்சோ பிஓஎஸ்னு ஒரு வேரியபிள் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போதைக்கு நம்ம அதை பற்றி என்னென்னு பார்க்க போகிறதில்ல. பட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் 1 எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ தெர் இஸ் அ நோட் 3, there is a node 2 and there is a node 0 and there is a node -4. ஸோ 3லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ தென் வில் ட்ராவர்ஸ் த லிஸ்ட் டு 0 அண்ட் -4 அண்ட் -4க்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரே ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா வி வில் அகெயின் கோ பேக் டு நம்ம நோட் 2. ஸோ தேர் இஸ் அ சைக்கிள். அதனால தான் நம்ம திருப்பி நோட் 2க்கே போகிறோம். அண்ட் நோட் 2லேருந்து மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரே ட்ராவர்ஸ் பண்ணுறோன்னா 0க்கு போய்ட்டு -4 போய்ட்டு மறுபடியும் 2க்கே வந்துடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த சைக்கிள். இதுதான் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வி வில் கீப் ஆன் சைக்கிளிங் த்ரூ நோட் 204, 20 and -4 பிகாஸ் 4ஓட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 2க்கு பாயிண்ட் பண்ணுறதுனால. ஸோ இதுவே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 and 2 2 நோடு தான் இருக்குது. ஸோ 2 இஸ் பாயிண்டிங் டு 1. ஸோ தேர் இஸ் அ சைக்கிள் பிட்வீன் 2 and 1. அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோடு தான் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் நோ சைக்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு சைக்கிள் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் த லீட் கோட் ப்ராப்ளம். எப்படி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்ததே தான் இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் தட் பிக்டோரியலாக போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குமே சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் நோட் வந்து 3 அண்ட் செகண்ட் நோட் 2 அண்ட் தேர்ட் நோட் 0 அண்ட் ஃபோர்த் நோட் -4. ஸோ எல்லா லிங்க் லிஸ்ட்லையும் நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். 3ஓட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட் பண்ணுது அண்ட் 2ஓட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் 0 பாயிண்ட் பண்ணுது. 0ஓட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் -4 அண்ட் -4லேருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது யூ வில் ரீச் 2. ஸோ அந்த 2லேருந்து மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கும்போது யூ வில் ரீச் 0. அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எனி ஆப்ரேஷன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் ஆன் த லிங்க் லிஸ்ட் தட் ஒன்லி ரிலைஸ் ஆன் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு நோடுமே ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டில் 0ன்னு டேட்டா வேல்யூ இருக்கிற நோடை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் 0 நோட்ஸ் இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து 0 வந்து தேர்ட் ஐட்ரேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. தென் வி கோ ஆன் யூஸிங் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் டு கோ ஆன் டு த சர்ச் ரெஸ்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட். அப்படி போகும்போது -4 தாண்டி வரும்போது -2 வி வில் ரீச் 2 அண்ட் தென் 2க்கு அப்புறம் மறுபடியும் 0 ரீச் பண்ணுவோம். ஸோ அண்ட் தென் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வி ஃபவுண்ட் 0 அகைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம அல்காரிதம் வந்து ஜஸ்ட் யூஸிங் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து சைக்கிள் இஸ் அ பேட் திங். அண்ட் ஸோ சிமிலர்லி சைக்கிள் கேன் ஹேவ் மெனி அப்ளிகேஷன். பட் சைக்கிள்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ சைக்கிளை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹவு கேன் சைக்கிள் இம்பீட் அவர் லிங்க் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சே வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ். ஸோ நம்ம லீட் கோடில் பார்த்த மாதிரி திஸ் இஸ் அ ஈஸி ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் நான் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்க்குறதுக்கு அகெயின் ஸோ நம்ம வந்து 2 நியூ வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்று பேர் ஸ்லோ அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஃபாஸ்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம், ரெண்டுமே வந்துட்டு ஹெட்டை அசைன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து லிங்க் லிஸ்ட் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுற ஹெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஹெட்டை வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரெண்டுமே அசைன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ லிட்டில் ஹிண்ட் ஆன் திஸ், every time you try to access a linked list problem, you will assign the head to some other iterator. ஏன்னா நம்ம ஹெட் தான் iterator இல்லைங்களா. இன் சம் கேசஸ் நம்ம வந்து ஈவென்ச்சுவலி ஹெட்டை ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், இல்லை லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து இன்ஃபேஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹெட்டை யூஸ் பண்ணி if we traverse through the entire list, then we lost the capability to get to the first node on the list இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், ஹெட்டை வந்து வேறு ஏதாவது 2 வேரியபிள் அசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 வேரியபிளும் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம லிங்க் லிஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ தட் ஹெட் ஸ்டேஸ் இன்டாக்ட். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம வந்து ஹெட்டை வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ பிஃபோர் வி ஜம்ப் இன் டு த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன், நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் a little story. ஸோ பிஇ முடிச்சுட்டு when I went for interview, ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போகும்போது, and it was a software group and I was from electrical group. ஸோ அந்த கம்பெனி பேர் மறந்துடுச்சு. பட் அவங்க வந்து என்னை கேட்ட ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் தான். how do you find a cycle and link list.
எனக்கு அப்போ வந்து லிங்க் லிஸ்ட்னாலே ஐ பேர்லி நியூ சம்திங்ஸ். நான் வந்து ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட். லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து லூப் இருந்தது இல்லையோ, நான் சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பயங்கரமான லூப் இருந்தது. I was not able to get to the solution, even after half an hour. And that person was really nice. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இட்ஸ் a ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. அதனால் நான் உன்னை ஹையர் பண்ணேன்னா யூ வில் பி சிட்டிங் வித் மீ கோடிங் ஃப்ரம் டே 0. ஸோ உனக்கு வந்து ரேம்ப் அப் டைம் நாங்கள் கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் we are also ஸ்டார்ட் அப். நம்ம வந்து டெலிவரபிள் வந்து ஈவன் டே 1லேருந்து காட்டி ஆகணும். ஸோ யூல் பி சிட்டிங் வித் அஸ் கோடிங் வித் அஸ் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நான் சொல்யூஷன் சொன்னதை வச்சே ஹி காட் டு நோ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னு. ஸோ he was not sure if I can cope up with the coding speed for the other people in the team. அதனால் he was polite enough to say, sit and think about it and then you can let me know when you want to leave the building அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து டோட்டலாக எம்ப்ரெஸிங்காக இருந்தது. அண்ட் ஆஃப்டர் கோயிங் பேக் ஐ ஃபெல்ட் ஸோ பேட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் நவ் ஆஃப்டர் பீயிங் இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் 10 இயர்ஸ் திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது, பிஇ முடித்தவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த பேசிஸ் கூட இல்லைன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கோயிங் த்ரூ திஸ் என்டையர் பிஇ? எனக்கு வந்து ஐ காண்ட் எக்ஸ்பிளைன் எப்படி நம்ம வந்து அப்படி இருந்தோம் அப்படின்றத எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. நவ் ஐ ஹாவ் பெட்டர் மெத்தட்ஸ் டு ஆக்சஸ் தீஸ் algorithms and learn stuff. I wish engineeringல வந்து I had those opportunities. Anyways, long story short. So let's get back to the optimal solution. So இங்கே ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸ்லோ வந்து இட்ஸ் கோன் மூவ் ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் இஸ் மூவ் ஃபாஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா, ஃபார் எவ்ரி ஸ்டெப் தட் ஸ்லோ பாயிண்டர் இட் டேக்ஸ், ஸோ இட் வில் பி ஒன் ஸ்டெப். ஸோ ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் வில் டேக்ஸ் 2 steps. ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம்னா, we are going to do this on a node basis. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். leetcode கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் 3 and then 2 and then 0 and then -4. ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க and this is linked to this one. ஸோ and slow and fast pointer பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு I'm going to use different colors. ஸோ இனிஷியலாக நான் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஹெட்டு தான் பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் வந்து ஐம் கோயிங் டு ரைட் இட் டவுன் லைக் திஸ். ஃபாஸ்ட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் காய். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரெட்டில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு ஸ்லோ would have moved over here and fast would have moved 2 steps இல்லைங்களா? ஸோ ஃபாஸ்ட் would have moved over here. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஸ்லோ would have moved over here and then fast would have moved over 2 steps. So which is 1, 2. ஸோ ஃபாஸ்ட் இங்கே வந்துட்டார். And then next stepல பார்த்தீங்கன்னா, slow would have moved over here and then fast would have moved 2 steps. So fast வந்து 2 steps எடுத்தனால you will reach here. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரே நோட் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ த பாயிண்ட் வேர் ஸ்லோ மீட்ஸ் ஃபாஸ்ட், ஸோ தட் இஸ் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்ததுன்னா then that's when we can say there is a cycle in the linked list. So I hope, I mean that is the entire explanation. So and this will work for any cycle. So நீங்கள் வந்து மேபி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒர்க் அவுட் மச் ஃபாஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். பட் ஐ வுட் என்கரேஜ் யூ டு ட்ரை இட் ஆன் எனி அதர் சைக்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். நீங்களே ஒரு எந்த லிங்க் லிஸ்ட் வேணால் க்ரியேட் பண்ணி மேபி லைக் 50 நோட்ஸ் இருக்க மாதிரி, 50 நோட்ஸ் மேபி 2 ஓவர்கில், 10 நோட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு தென் மேக் தட் லாஸ்ட் நோட் பாயிண்ட் டு எனி அதர் நோட் இன் த லிஸ்ட் அண்ட் சி if you can still walk through this. It won't take too many steps because நம்ம வந்து ஒரு வாட்டியும் டபுள் ஸ்டெப் எடுக்கிறனால it won't take too many steps. But the point where so the slow fast pointer meet பண்ணுற ஒரே situation when there is cycle. For example, we can see one example where there is no cycle இல்லையா? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் we have no cycle because 3 is the last node in the list. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாயிண்டர் வந்து ஃபஸ்ட் நோடில் பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். So second step எடுக்கும்போது slow pointer will be over here and fast pointer would have reached the end of the node. So and then next step எடுக்கும்போது then slow pointer would have moved over here, but fast pointer வந்து already null reach பண்ணிருக்கும் because there is no way to get back to the list. So fast pointer would have gone past null. So next step எடுக்கும்போது slow null ஆயிடும். So slow and fast becomes null at some point in a list like this without a cycle. So you will get to this condition only when there is a cycle in the list. So that is the whole point. So
So the next thing that we are going to see is complexity analysis. So complexity analysis is pretty straightforward. So time complexity in the worst case, when there is no cycle on the list, it's order of n. So எல்லா நோடையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துருப்பீங்க. And space complexity, we didn't use any extra array or something. So we just use two variables, which is insignificant when there is a large data set. So space complexity is order of 1. So that's our complexity analysis. So last step in the process, coding in Python. So obviously coding in Python பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம algorithm ஒரு வாட்டி எழுதுவோம், so that we try to remember it better. So algo stepsல whatever we have seen so far அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம 2 வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட். ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். ரெண்டுமே வந்து ஹெட்டில் தான் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த அல்காரிதம் இஸ் 1 step slow while you 2 step fast. ஸோ we keep on doing this. இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இஃப் ஸ்லோ மீட்ஸ் ஃபாஸ்ட், then we say true, there is a cycle. ஸோ இப்படி பண்ணிட்டு இருந்து we didn't return trueனா obviously eventually we return false, which means no cycle. ஸோ இதுதான் ஹோல் அல்காரிதம். ஸோ இதை கோடிங் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம கொஞ்சம் செகண்டுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண அல்காரிதம் வந்து நான் இங்கே ஸ்டெப்ஸாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் initialize the variables. Initialize variables slow, fast will be equal to head, head. ஸோ ரெண்டுமே ஹெட் தான் பாயிண்ட் பண்ணோம். அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து லூப்பிங். ஸோ அகைன் லிங்க் லிஸ்ட்னால நம்ம வந்து while யூஸ் பண்ண போகிறோம், பிகாஸ் we don't know the number of nodes that we're going to iterate through இல்லைங்களா. அண்ட் another important thing is, ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லூப் எடுக்கும்போது we want to pick up the fast moving iterator. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த கேஸில் நம்ம ஃபாஸ்ட்ன்றது we are calling it as fast, and because fast dot next யூஸ் பண்ண போகிறோம்னால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் fast and fast dot next. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்லையும் நம்ம வந்து ஐட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஐட்ரேட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதோ அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற ஐட்ரேட்டர் தான் will reach the end of the list pretty sooner. அதனால் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டாட் நெக்ஸ்ட் அது ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆக வரைக்கும் இந்த லூப் ரன் பண்ண போகிறோம். லூப் ரன் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்லோ வில் பி 1 step இல்லைங்களா. ஸ்லோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோ டாட் நெக்ஸ்ட், and fast will be equal to fast dot next. So this is how we are doing the 2-step process. And there is a typo here, let me fix it right away. So இப்படி பண்ணும்போது obviously we are looking for only one thing. So if slow will be equal to fast, then we return that as true. Sorry for the typo again. Return true because we detected a cycle, so not true run பண்றோம். If we go through the entire cycle and we didn't return true over there, then it is time to return false. So நான் return இங்கே எழுதியிருக்கேன், but I think you get the point. Let's run this code. Okay, accepted. So it says அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததில் we detected where is the cyclist. POS கொடுத்தாங்க, but we are going to ignore the POS because இந்த ப்ராப்ளமோட கோலுக்கு அது யூஸ் ஆகலை. So output is true. That's what they are expecting. So the problem on the easy problem, the approach that I gave is pretty easy and straightforward as well. I hope this helps somebody. இந்த சொல்யூஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் கன்சர்ன்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லீவ் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் and I will get to it. Thank you.